مرحبا، أنا اسمي عبد الأمير كريم، وسأقرأ عليكم اليوم هذا الكتاب الذي يسمى ميزوبوتاميا، يعني بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين، من إعداد سونيتا آبت. Lions decorated the walls outside of the Ishtar Gate, which was built in the city of Babylon. الأسود تزين أسوار الخارجية لبوابة إشتار، والتي بنيت في مدينة بابل. The town of Erbil is in northeastern Iraq. مدينة أربيل تقع في شمال شرق العراق. It is believed to be one of the oldest cities that still exist from Mesopotamia. يعتقد أنها واحدة من أقدم المدن التي لا تزالت موجودة منذ زمن بلاد ما بين النهرين أو أرض الرافدين. An ancient land, أرض قديمة. More than 5,000 years ago, the world's first large towns and cities were built in a region called Mesopotamia. قبل 5,000 عام من مضت، أول المدن والبلدات في العالم تم بناؤها في منطقة تدعى بلاد الرافدين أو أرض ما بين النهرين. Mesopotamia is located in what is now the country of Iraq. بلاد الرافدين تقع اليوم فيما يسمى أو ما يطلق عليه دولة العراق. The Mesopotamians were actually many different groups of people that lived in this area over thousands of years. سكان بلاد الرافدين كانوا في الواقع شعوبا ومجموعات مختلفة التي عاشت في هذه المنطقة منذ آلاف السنين. These groups of people made up some of the world's first civilizations. هذه المجموعات من الناس صنعوا بعض أول الحضارات في العالم. Mesopotamia is sometimes called the cradle of civilization. بعض الأحيان يطلق على أرض الرافدين مهد الحضارة. Land of beginnings, أرض البداية. In addition to being the first place where cities sprang up, بالإضافة إلى كونها أول مكان بنيت فيها المدن، Mesopotamia was also one of the places where people first mastered farming. بلاد الرافدين هي أيضا من أول الأماكن التي امتهن سكانها الزراعة. Because so many important things first happened in Mesopotamia, it has been called the cradle of civilization. لأن الكثير من الأمور المهمة حدثت لأول مرة في بلاد الرافدين، يطلق عليه أيضا مهد الحضارة. In fact, many of the things in our life were first used in Mesopotamia. في الواقع الكثير من الأشياء في حياتنا استخدمت لأول مرة في أرض الرافدين. Experts believe that Mesopotamians were the first people to use a written language. يعتقد الخبراء أن سكان بلاد ما بين النهرين هم أول الناس التي استخدمت اللغة المكتوبة. Archaeologists have also discovered that the use of the wheel, board games, and laws first took place in this region. علماء الآثار كذلك اكتشفوا أن استخدام العجلة وطاولة الألعاب والقوانين تم استخدامها لأول مرة في هذه المنطقة. The royal game of Ur is the oldest
board game ever found in the world. طاولة عفوا الطاولة الملكية في أور هي أقدم طاولة ألعاب وجدت في العالم. Scientists found this game board and playing pieces in the remains of a cemetery in Mesopotamian city-state of Ur. لقد وجد العلماء طاولة اللعبة وقطع الألعاب في بقايا مقبرة في بلاد الرافدين في دويلة المدينة أور. It has been called the royal game of Ur. يطلق عليه اللعبة الملكية في أور. This discovery tells us that Mesopotamians were some of the first people to play a game like checkers or backgammons. هذا الاكتشاف يخبرنا بأن سكان بلاد الرافدين هم أوائل الناس الذين كانوا يلعبون لعبة الطاولة ولعبة النرد. The town of Duhok is on the Tigris River in northern Iraq. مدينة دهوك تقع على ضفاف نهر دجلة في شمال العراق. Between the rivers ما بين الأنهار. Ancient Mesopotamia was part of the Fertile Crescent. بلاد ما بين النهرين القديمة كانت جزءا من الهلال الخصيب. The Fertile Crescent included all the land north of the Persian Gulf. الهلال الخصيب كانت تحتوي أو تتضمن كل الأراضي التي تقع إلى الشمال من الخليج الفارسي. Near the Tigris and Euphrates rivers. قريبا من نهري دجلة والفرات. Parts of Egypt. أجزاء من مصر and what are today the countries of Israel, Syria, Jordan, Lebanon and Iraq. وما يعرف اليوم ببلدان إسرائيل، سوريا، الأردن، لبنان والعراق. The word Mesopotamia means the land between the rivers. إن كلمة ميزوبوتاميا تعني بلاد ما بين الأنهار. Farming along the rivers. الزراعة بجانب الأنهار. Much of the land in the Fertile Crescent didn't get enough rain for growing crops. الكثير من الأراضي في الهلال الخصيب لم تكن تحصل على كمية كافية من مياه الأمطار لزراعة المحاصيل. This made the Tigris and Euphrates important sources of water in ancient times. وهذا ما جعل نهري دجلة والفرات مصدرين مهمين للماء في الأوقات القديمة أو في العصور القديمة. To get the river water to dry farmland. من أجل إيصال الماء مياه الأنهار إلى الأراضي الزراعية الجافة. Early settlers built canals. قام السكان الأوائل ببناء قنوات الري. Each year the two rivers would flood their banks. كل سنة تفيض نهري دجلة والفرات. After the floods, بعد الفيضان, a fine mud called silt would be left behind on the farmland. بعد الفيضانات الطمى والطين تأتي الأنهار بفيضانات الأنهار بالطمى والطين إلى الأراضي الزراعية. The silt helped crops grow better in the farmland of the Fertile Crescent. الطمى والطين ساعدت على نمو المحاصيل الزراعية بطريقة أفضل في الهلال الخصيب.
Early settlers used wooden plows to soften the land for planting crops. استخدم السكان الأوائل المحاريث الخشبية من أجل تنعيم وحرث الأرض لزراعة المحاصيل. They grow a wide variety of crops. قاموا بزراعة محاصيل متنوعة including wheat, onions and dates. وتتضمن الحنطة والبصل والتمور. With so many crops, early settlers had plenty of food. بوجود محاصيل عديدة كان للسكان الأوائل كمية وفيرة من الطعام. Persian Gulf الخليج الفارسي. في الخريطة نجد سومر، أور، أوروك، بابلونيا، بابلون، تايغرس تعني دجلة، يوفريتس فرات، كاسبيان سي بحر قزوين، بلاك سي البحر الأسود، ميديترينيان سي البحر الأبيض المتوسط، ريد سي البحر الأحمر. The standard of Ur was found in an ancient Mesopotamian tomb. وجد ختم أور أو مقياس أور في مقبرة قديمة في بلاد الرافدين. It has taught archaeologists a lot about ancient Mesopotamian society. لقد علمت علماء الآثار الكثير عن مجتمع بلاد ما بين النهرين القديمة. City states and empires. دويلات المدن والإمبراطوريات. Ancient Mesopotamia was not always one country. لم تكن بلاد الرافدين القديمة دائما دولة واحدة. Instead, many different groups of people lived in this region. بدلا من ذلك عاش الكثير من المجموعات البشرية المختلفة في هذه المنطقة. They often fought against each other in wars. عادة ما كانوا يدخلون في حروب ضد بعضهم البعض. Four of these groups are well known for their accomplishments. 4 من هذه المجموعات معروفة بصورة مشهورون أو معروفون بسبب إنجازاتهم. They were the Sumerians. كانوا السومريين. The Akkadians الأكاديون. The Babylonians البابليون and the Assyrians والآشوريون. Standard of Ur مقياس أور أو ختم أور. Sumer. Experts believe Sumer was the world's first civilization. الخبراء يعتقدون أن سومر هي الحضارة الأولى في العالم. It began around 3,500 years BCE in northern Mesopotamia. لقد بدأت الحضارة السومرية حوالي سنة 3500 قبل الميلاد إلى جنوب من أرض الرافدين. Instead of government, Sumer was made up of about a dozen city-states. بدلا من حكومة واحدة كانت بلاد سومر تتشكل من 12 دويلة مدينة. Every city-state had its own separate government. كانت لكل دويلة مدينة حكومتها الخاصة بها. And each ruler wanted to make his city-state great. وكان كل حاكم يريد لدويلة المدينة التي يحكمها أن تكون أعظم. يوروك was one of the Sumer's first major cities. يوروك كانت واحدة من أهم المدن السومرية الأولى. Experts believe it was the biggest city in the world at that time. يعتقد الخبراء أنها كانت أكبر مدينة في ذلك الزمان. Ruins from the Sumerian city of Uruk. بقايا آثار من مدينة يوروك السومرية.
Sculpture of Sargon, نحت سرجون. The city-states of Sumer governed the region for hundreds of years. حكمت دويلات المدن السومرية المنطقة لمئات السنين. But in about 2300 BCE، ولكن حوالي سنة 2300 قبل الميلاد، Sargon, a king from Akkad in northern Mesopotamia, took over Sumer. استولى الملك الأكدي سرجون في شمال بلاد الرافدين على سومر. He created the world's first empire by bringing together southern and northern Mesopotamia under one ruler. لقد قام بخلق أو بصناعة أول إمبراطورية في العالم عندما قام بتوحيد شمال وجنوب بلاد الرافدين تحت حكم حاكم واحد. But the Akkadians only ruled Sumer for 200 years before losing power. ولكن الأكاديين حكموا بلاد سومر ل200 سنة فقط قبل أن يفقدوا السلطة. After this time، بعد هذا الوقت، the empire broke up again into smaller kingdoms and city-states. بعد هذا الوقت انقسمت الإمبراطورية مجددا إلى ممالك صغيرة ودويلات مدن. The first wheel، العجلة الأولى. Many archaeologists believe that the ancient Mesopotamians were the first to use the wheel. الكثير من علماء الآثار يعتقدون أن سكان بلاد الرافدين هم أول من استخدموا العجلة. While no one is certain about when the wheel was invented، بينما لا أحد متأكد متى تم اختراع العجلة. The earliest known one was found in the site of Kish. أحد أقدم العجلات المعروفة تم اكتشافها في موقع في كيش، a Sumerian city-state that existed more than 5000 years ago، وهي مدينة سومرية وجدت قبل أكثر من 5000 عام. The wheel is one of the world's most important inventions. العجلة هي من أحد أهم الاكتشافات في العالم. It changed daily life for ancient people and made it easier to travel, farm, and shape clay into pottery. لقد غيرت الحياة اليومية للسكان القدماء وجعلت من السهل السفر والزراعة وكذلك تشكيل الألواح الطينية على شكل فخار. The Assyrian Empire، الإمبراطورية الآشورية. The Assyrian Empire began in northern Mesopotamia more than 3000 years ago. لقد بدأت الحضارة الآشورية الإمبراطورية الآشورية في شمال بلاد الرافدين قبل أكثر من 3000 عام in about 1100 BC. حوالي سنة 1100 قبل الميلاد. The Assyrians were fierce warriors and conquered much of the Fertile Crescent over time. كان الآشوريون محاربون عنيفون وقد استولوا على أغلب أراضي الهلال الخصيب مع الوقت. They were also great artists to create detailed sculptures and wall carvings. كانوا كذلك فنانين عظماء وقد صنعوا نحوتات مفصلة وجدران منحوتة. Typically, Assyrians' art showed battle scenes and images of rulers with gods. بصورة عامة، الفنان الآشوري يظهر مشاهد المعارك والصور الحكام مع الآلهة. The Assyrians were great traders. الآشوريون كانوا تجارا عظماء.
This stone carving shows Assyrian traders. هذا النحت الصخري يظهر التجار الآشوريين. The Babylonian Empire, الإمبراطورية البابلية. The Babylonian Empire was located in southern Mesopotamia and had two periods of greatness. تقع الإمبراطورية البابلية إلى الشمال من أرض الرافدين، وقد مرت بفترتين من العظمة. The first began around 1790 BC. الأولى بدأت حوالي سنة 1790 قبل الميلاد، when a king named حمورابي ruled، عندما كان يحكم ملك اسمه حمورابي. Under Hammurabi, all of the separate cities were again united into one empire. تحت حكم حمورابي كل المدن المختلفة أصبحت تحت حكمه ثانية. The capital city of Babylon became the center of the entire Fertile Crescent. مركز مدينة بابل أصبحت مركزا لجميع الهلال الخصيب. The Babylonians traded with faraway places. كان البابليون يتاجرون مع الأماكن البعيدة. They were skilled sky watchers and mathematicians. كانوا موهوبين في مراقبة السماء والرياضيات. The Babylonians also wrote long stories about their city and its history. كتب البابليون كذلك قصصا طويلة عن مدينتهم وتاريخهم. Mesopotamia timeline، جدول بلاد ما بين النهرين. 4000 BCE the city of Uruk was built. قبل 4000 سنة تم بناء مدينة أوروك. 2100 BCE 2100 قبل الميلاد Sumerian civilization reaches its height. بلغت الحضارة السومرية قمة ذروتها. 1200 BCE the Assyrian Empire becomes more powerful. في سنة 1200 قبل الميلاد أصبحت الإمبراطورية الآشورية أكثر قوة. 625 539 BCE سنة 625 إلى 539 قبل الميلاد New Babylonia ruled Mesopotamia. حكمت بابل الجديدة بلاد ما بين النهرين. Hammurabi created a set of laws called the Code of Hammurabi. صنع حمورابي مجموعة قوانين يطلق عليها شفرة حمورابي. The code included 282 laws and the punishments for breaking them. الشفرة تحتوي على 282 قانونا والعقوبات في حالة خرقها. Eventually the first Babylonian empire declined or fell. مع الوقت وبالتدريج فإن إمبراطورية بابل الأولى بدأت بالضعف أو السقوط. But 1000 years later a second Babylonian empire called New Babylonia began. ولكن بعد 1000 عام إمبراطورية بابل الثانية والتي يطلق عليها بابل الجديدة بدأت. New Babylonia's greatest emperor was Nebuchadnezzar II. أعظم إمبراطور لبابل الجديدة كان نبوخذ-نصر الثاني who rebuilt the city of Babylon والذي أعاد بناء مدينة بابل. The walls and gates of the rebuilt city were so famous that even the ancient Greeks wrote about them. الأسوار والبوابات التي شيدها في المدينة كانت مشهورة جدا إلى درجة أن
الإغريق القدماء كتبوا عنها. An ancient world wonder. عجائب العالم القديم. The Hanging Gardens of Babylon were built by Nebuchadnezzar II for his wife Amytis. حدائق بابل المعلقة تم بناؤها من قبل نبوخذ الثاني لزوجته أميتيس. Amytis wasn't from Babylon. أميتيس لم تكن من بابل. And missed the mountains and green plants of her homeland. وكانت تفتقد إلى الجبال والنباتات الخضراء في بلدها. ميديا هم أجداد الأكراد القدماء. Which is now part of Iran. والتي هي اليوم جزء من إيران. So Nebuchadnezzar II built her a spectacular garden on the flat plains of Mesopotamia. ولذلك قام نبوخذ الثاني ببناء حديقة عجيبة على أراضٍ مسطحة في بلاد ما بين النهرين. Beauty in bloom. الجمال في ازدهار. The hanging gardens of Babylon were made of terraces or balconies that were filled with exotic plants and trees. الجنان المعلقة كانت مبنية على شرفات مملوءة أو مدرجات تملأها النباتات والأشجار العجيبة. Tall tale or truth. قصة طويلة أو حقيقة. Experts aren't sure if the hanging gardens of Babylon really existed. الخبراء ليسوا متأكدين إن كانت الجنائن المعلقة موجودة فعلا. The ancient Greeks who first wrote about the gardens never actually saw them. الإغريق القدماء الذين كتبوا لأول مرة عن الجنائن المعلقة لم يكونوا قد شاهدوها فعلا. And nothing was written about the gardens by the Babylonians themselves. لا شيء مكتوب عن الجنائن المعلقة من قبل البابليين أنفسهم. This bronze statue of Sumerian King Ur-Nammu was made in Mesopotamia in about 3000 BC. هذا التمثال البرونزي للملك السومري أور-نمو صنع في بلاد الرافدين قبل حوالي 3000 عام. Life in Mesopotamia. الحياة في بلاد الرافدين. Archaeologists have learned about life in ancient Mesopotamia by studying artifacts, including pottery, artwork, and writing found on clay or stone tablets. علماء الآثار تعلموا عن الحياة في بلاد الرافدين القديمة من خلال دراسة الآثار والتي تتضمن الفخار، الأعمال الفنية، والكتابة التي وجدت على الألواح الطينية والألواح الحجرية. Today, archaeologists are still searching the remains of ancient cities and trying to find artifacts from different Mesopotamian civilizations. اليوم لا يزال علماء الآثار يبحثون في بقايا المدن القديمة ويحاولون إيجاد الآثار من مختلف حضارات بلاد ما بين النهرين. King Ur-Nammu wrote the first known code of laws. الملك أور-نمو هو أول من كتب شفرة قوانين. Homes. البيوت. The remains of ancient cities show that the
Mesopotamians built homes from bricks made of mud. بقايا آثار المدن القديمة تظهر أن سكان بلاد ما بين النهرين بنوا البيوت من طابوق مصنوع من الطين. Most homes had dirt floors and the outside walls were shared. أغلب البيوت لديها أرضية من الطين والأسوار الخارجية كان يتم تقاسمها. Like attached apartments houses today. مثل البيوت الملاصقة اليوم. There were outdoor courtyards where people may have had gardens and raised animals. هناك فناء خارجي الذي كان الناس إما يستخدمونه في الزراعة أو تربية الحيوانات. Most Mesopotamian houses also had flat roofs. أغلب بيوت بلاد الرافدين لديها سطح مسطحة. On warm nights people may have slept on their rooftops. كان الناس في أيام الحارة ربما كانوا ينامون على سطح بيوتهم. An Iraqi soldier holds an ancient Mesopotamian artifact. جندي عراقي يمسك بآثار بلاد ما بين النهرين. Many valuable artifacts were stolen from the Iraqi National Museum in Baghdad in 2003. الكثير من الآثار القيمة تم سرقتها من متحف العراقي الوطني في بغداد في 2003. Iraqi soldiers have recovered some of them. أعاد الجنود العراقيون قسما منهم. Sumerian skirts were made of either animal skins or wool. التنورة السومرية كانت تصنع إما من جلود الحيوانات أو من الصوف. These three statues show men praying. هذه التماثيل الثلاثة تظهر الرجال وهم يصلون. Clothing. الملابس. Most of the information about Mesopotamian clothing comes from art. Most of the information about Mesopotamian clothing comes from art such as sculptures and paintings. أغلب المعلومات عن ملابس سكان بلاد ما بين النهرين تأتي من التماثيل أو النحوت والرسومات. By studying artwork بدراسة الأعمال الفنية, archaeologists know that Sumerian men wore skirts and women wore shawls wrapped around their bodies. تعلم علماء الآثار أن الرجل السومري كان يرتدي التنورة، وأن المرأة السومرية كانت ترتدي الشال التي تغطي الملفوف حول جسدها، والتي كانت تغطي كل أجزاء الجسم. Not much is known about the Babylonians, but it's believed that the men wear skirts and shawls. لا يعرف الكثير عن البابليين، ولكن يعتقد أن الرجال كانوا يرتدون التنورات والشال. Assyrian men and women wore shawls over their entire bodies. الرجال الآشوريون والنساء الآشوريات كانوا يلبسون الشال التي كانت تغطي كامل الجسم. Belt kept the shawls in place. وكانوا يرتدون الأحزمة من أجل الحفاظ على الملابس على أجسادهم. Gods and religion. الآلهة والأديان. The Mesopotamians worshipped many gods. كان سكان بلاد الرافدين يعبدون آلهة عديدة. Each city-state had one main god that was its protector. لكل دويلة مدينة كان لها إلهها الرئيسي والذي كان يحمي المدينة. Nana, the moon god, watched over the city of Ur.
نانا إله القمر كان حارس مدينة أور. The main god of Babylon was Marduk, the supreme ruler over the entire universe. كان إله بابل الرئيسي مردوخ، والذي كان الحاكم الأعلى على جميع الكون. The Assyrians worshipped many of the same gods as the Sumerians and the Babylonians. الآشوريون كانوا يعبدون الكثير من نفس الآلهة السومريين والبابليين. Ruins of city of Ur، بقايا مدينة أور. Zakurats were built on top of mud brick platforms. الزقورات كانت تبنى على قمة سطح مبنية من mud bricks، يعني الطابوق الطيني. Many city-states built tall platforms with lots of steps called zakurats. الكثير من دويلات المدن قامت ببناء الأسطح الطويلة مع الكثير من المدرجات تطلق عليها الزقورات. About 25 still exist today. حوالي 25 من هذه الزقورات لا زالت موجودة اليوم. Zakurats often had temples at the top. في قمة الزقورة توجد عادة المعبد. Experts believe that the temples were built for the gods of each city-state. الخبراء يعتقدون أن المعابد تم بناؤها من أجل الآلهة في كل دويلة مدينة. It is thought that through the Zakurats, the Mesopotamians could be closer to their gods who lived in the sky. يعتقد أن خلال الزقورات فإن سكان بلاد ما بين النهرين كانوا يتقربون من الآلهة التي تعيش في السماء. The only people allowed inside the temples may have been priestesses whose job it was to care for the gods. الأشخاص الوحيدون الذين كان يسمح لهم بدخول المعابد هم الكهنة، والذين كان من وظيفتهم العناية بالآلهة. Government، الحكومة. Ancient Mesopotamia had many rulers. كانت لبلاد ما بين النهرين القديمة الكثير من الحكام. For example, each Sumerian city-state had its own king. على سبيل المثال كانت لكل دويلة مدينة سومرية حاكمها الخاص بها. The Assyrian and Babylonian empires had rulers who were believed to have been chosen by the gods. الآشوريون والبابليون، الأباطرة الآشوريون والبابليون، كانت الإمبراطوريات البابلية والآشورية كانت لديها حكام يعتقد بأنهم تم اختيارهم من قبل الآلهة. They led the armies and acted as priestesses in the temples. كانوا يقومون بقيادة الجيوش وكانوا يتصرفون كالكهنة في المعابد. Mesopotamians kept records of their rulers on tablets called king lists. سكان بلاد الرافدين احتفظوا بسجلات ملوكهم وحكامهم في ألواح تطلق عليها قائمة المدن. Library for the Ages، مكتبات للعصور. Archaeologists had learned much about ancient Mesopotamia from discovering a library created by Assyria's last great ruler Ashurbanipal. تعلم علماء الآثار الكثير عن بلاد الرافدين من خلال اكتشاف مكتبة صنعها آخر ملك آشوري عظيم اسمه الحاكم العظيم Ashurbanipal. Ashurbanipal collected thousands of clay tablets containing information written by Sumerians, Babylonians, and Assyrians.
قام آشور بنيبال بجمع مكتبة تحتوي على الآلاف من الألواح الطينية تحتوي على معلومات مكتوبة من قبل السومريين والبابليين والآشوريين. These tablets contained poetry as well as information about medicine and science. هذه الألواح تحتوي على معلومات على أشعار وعلى معلومات عن الطب والعلوم. One of the oldest poems ever written, a tale about the Sumerian king Gilgamesh, was also found in the library. تم إيجاد أيضا وجدت في هذه المكتبة قطعة شعرية مكتوبة قديمة يطلق عليها ملحمة جلجامش. Ashurbanipal's palace was built on the banks of the Tigris River. تم بناء قصر آشوربانيبال على ضفة نهر دجلة. السومريان cuneiform tablet، لوحة مسمارية سومرية. Reading and writing. Experts believe that يعتقد الخبراء around 5300 years ago، حوالي 5300 سنة مضت، the Sumerians were the first people to use writing system called cuneiform. إن السومريين هم أول الناس الذين استخدموا نظام كتابة يطلق عليه الخط المسماري. Cuneiform was made up of different symbols that stood for objects and actions. تتألف الكتابة المسمارية من رموز مختلفة والتي تشير إلى أشياء وأفعال أو تصرفات. The ancient Mesopotamia used cuneiform to write all of the different languages that they spoke. سكان بلاد الرافدين القدماء استخدموا الخط المسماري من أجل كتابة كل اللغات المختلفة التي كانوا يتحدثون بها. Cuneiform writing was used for more than 2500 years ago. لقد تم استخدام الكتابة المسمارية لأكثر من 2500 سنة. Written in clay، مكتوب على اللوح الطيني. The word cuneiform comes from Latin. إن كلمة خط مسماري تأتي من اللاتينية. It means wedge shaped، وتعني الحافة الحادة أو الشكل الحاد. To write cuneiform، لكتابة خط مسماري، a tool known as stylus was cut from a stalk of tall grass called a reed. أداة معروفة بالمرقم يتم قطعها من سيقان أعشاب طويلة يطلق عليها القصب. As the stylus was pressed into a tablet of soft clay، عندما يتم الضغط على المرقم على لوح طيني ناعم، it created a wedge shaped mark، تصنع علامة حادة النهاية أو على شكل نهاية حافة. Different combinations of marks made signs، جمع العلامات المختلفة تصنع علامة. Each sign had a different meaning، لكل علامة معنى مختلف. A British soldier named Henry Rawlinson learned to translate cuneiform in mid-1800. جندي بريطاني اسمه هنري راولينسون تعلم ترجمة الخط المسماري في أواسط سنة 1800. The Sumerians were the first to use cuneiform. السومريون هم أول من استخدموا الكتابة المسمارية. Later both the Assyrians and the Babylonians wrote cuneiform. بعدهم استخدم كل من الأشوريون والبابليون الخط المسماري.
As different groups of people used cuneiform over time, changes were made to different signs and writing became easier and faster. باستخدام مجموعات مختلفة من الناس الخط المسماري مع الوقت تغيرات حصلت للعلامات لكي تصبح الكتابة أسهل وأسرع. But not everyone could read or write cuneiform. ولكن لم يكن باستطاعة كل شخص قراءة أو كتابة الخط المسماري. It was the job of a group of people known as scribes. إنها كانت وظيفة مجموعة من الناس يطلق عليهم الكتبة أو النساخون. Scribes spent years learning cuneiform. كان الكتاب أو النساخون يقضون سنوات من أجل تعلم الخط المسماري. When someone needed a contract written or a letter read، عندما كان شخص ما بحاجة إلى كتابة عقد أو قراءة رسالة، they would hire a scribe to do that. كانوا يقومون بتعيين كاتب أو نساخ للقيام بذلك. Scribes had to learn more than 500 cuneiform signs. كان على الكتاب أو النساخون أن يتعلموا أكثر من 500 علامة من الخط المسماري. Keeping records، الاحتفاظ بالسجلات. At first, writing was mainly used to keep records. في البداية الكتابة كان الهدف الرئيسي من الكتابة هو الاحتفاظ بالسجلات. Government officials would write down how many sheep a family owned. كان الموظفون الحكوميون يقومون بكتابة وتدوين كم من الأغنام تمتلك العائلة، أو or how much barley they grow، أو كم قاموا بزراعة كم من الشعير. But as time went on، ولكن مع مرور الوقت people began to write down stories and poems too. ولكن مع مرور الوقت بدأ الناس بكتابة القصص والأشعار أيضا. A poet named Enwudwana was the daughter of the Akkadian king Sargon. هناك شعر يسمى بإندوانا، والتي كانت ابنة الملك الأكدي سرجون. Indwana is the earliest known poet in the world. Indwana هو أقدم مقطوعة شعرية في العالم. This Babylonian map of the world dates from around 700 BC. هذه الخريطة البابلية للعالم تعود إلى سنة 700 قبل الميلاد. Mesopotamian math، الرياضيات في بلاد الرافدين. Cuneiform writing included numbers as well as words. كان الخط المسماري يحتوي على الأرقام وكذلك الكلمات. Much of the math we use today, like multiplication, was also used by the Mesopotamians thousands of years ago. الكثير من الرياضيات التي نستخدمها اليوم مثل جدول الضرب كانت تستخدم أيضا من قبل البابليين قبل آلاف السنين. The Babylonians are well known for their accomplishments in math, including the study of the shapes or geometry. البابليون معروفون جيدا ومشهورون بإنجازاتهم في الرياضيات والتي تتضمن دراسة الأشكال أو الهندسة. Understanding how to measure different shapes helped the Babylonians become master builders. إن فهم كيفية قياس الأشكال المختلفة ساعدت البابليين على أن يكونوا بناة مهرة. The Babylonians were the first people to create buildings with arcs and columns. البابليون هم أول الناس الذين بنوا بنايات مع الأقواس والأعمدة.
Today, some of the ruins of Babylon's walls have been rebuilt. اليوم تم إعادة بناء بعض بقايا جدران بابل القديمة. The end of an empire. نهاية إمبراطورية. During the time of Nebuchadnezzar II, خلال فترة حكم نبوخذ نصر الثاني, New Babylonia was wealthy and very powerful. كانت بابل الجديدة غنية وقوية. But after his death, the empire began to fall apart. ولكن بعد وفاته فإن الإمبراطورية بدأت تسقط إلى أجزاء. The rulers who came after Nebuchadnezzar II were not very wise or strong. لم يكن الحكام الذين حكموا بعد وفاة نبوخذ الثاني حكماء أو أقوياء. Eventually their power over the empire weakened and New Babylonia was left open to attacks. بالتدريج بدأت الإمبراطورية تضعف وأصبحت بابل الجديدة عرضة للهجمات. Nebuchadnezzar II built a wall around Babylon more than 11 miles, 17 kilometers long. قام الإمبراطور نبوخذ الثاني ببناء جدار أو سور حول مدينة بابل بطول 11 ميلا أو 17 كيلومترا. The rise of Persia. سطوع أو بدء الإمبراطورية الفارسية. While New Babylonia grew weaker, Persia, an empire to the east of Mesopotamia, became more and more powerful. بينما كانت بابل تمر بمراحل ضعف، فإن فارس إمبراطورية تقع إلى الشرق من بلاد الرافدين بدأت تصبح قوية أكثر فأكثر. In 539 BC في سنة 539 قبل الميلاد, the Persian Emperor Cyrus the Great invaded and conquered Mesopotamia. قام الإمبراطور الفارسي كورش العظيم بغزو وفتح بلاد الرافدين. He made his son Cambyses second king of Babylonia. وقد نصب ابنه قمبيز الثاني ملكا على بابل. The great age of Mesopotamia's civilizations had come to an end. إن الأوقات العظيمة لحضارة أرض الرافدين أتت على نهايتها. The Persians ruled Mesopotamia for 200 years. لقد حكم الفرس بلاد الرافدين لمدة 200 عام. In 331 BCE في سنة 331 قبل الميلاد, they were conquered by the Greek army led by Alexander the Great. تم غزو بابل من قبل الجيش اليوناني بقيادة ألكسندر العظيم. The Greeks ruled for more than 100 years. لقد حكم الإغريق لمدة 100 عام. They were followed by the Arabs and the Turks. ثم تبعهم بعد ذلك العرب والأتراك. Cyrus the Great and the Persian army entering Babylon. كورش العظيم وجيشه يدخلون بابل. Gone but not forgotten. مضى ولكنه لم ينسى. Though the ancient Mesopotamian civilizations disappeared long ago, بالرغم من أن حضارات بلاد ما بين النهرين اختفت منذ زمن طويل, their contributions such as cities, the wheel and the writing system continue to be an important part of our lives. فإن إسهاماتهم مثل بناء المدن, صناعة العجلة واختراع الكتابة تستمر في أن تكون جزءا مهما في حياتنا
إلى اليوم. Today, archaeologists are searching through ancient sites in Iraq and looking for clues from Mesopotamia. اليوم يبحث علماء الآثار عبر المواقع القديمة في العراق للبحث عن الدلائل من بلاد الرافدين. They hope to discover more about some of its ancient and important civilizations. يأملون في اكتشاف المزيد من الآثار المهمة والحضارات المهمة. There are more than 10,000 archaeological sites in Iraq. هناك أكثر من 10,000 موقع أثري في العراق. النهاية. شكرا لحسن الإصغاء ونرجو عمل لايكات والمشاركة.